Hi everyone, welcome to the 20th June lecture, where I will be now showing you another aspect of strategic management. So let me recap as usual for you. So let me go back to where I stopped last time. And this is where I stopped. If I go to the front of the whole presentation, it was strategic management for last time. We saw how a strategy is being formulated, and I took you through with regards to Nivea case study and how I basically arrested the decline and managed to move the curve forward. And I gave you a homework to study about Starbucks. And let me now, let me copy this and show you some key learnings after we watch this whole video for 15 minutes. So let me go to the browser. Give me a few minutes. You can see me very soon. Let me go to the browser and paste this onto the YouTube so that you can have a perfect look as to what this case study is all about. So let me see. Yes, Starbucks business strategy. And let me share the screen right now. And here I am sharing the screen for you. Right, okay. Now I'm going to put this on full screen and I'm going to go muted and let you all hear this Starbucks case study for 15 minutes. Let me start. Now you can see up to now how Starbucks business strategy has been formulated. Now, if I go back, here, Starbucks has their own way to expand their business globally. Right now, how they expand? Listen to this.
they do some market research. ඒගොල්ලෝ market research එකක් කරනවා internal external environments හොයාගන්න. දැන් මේක තමයි පුතා strategy එකේ ආරම්භය. දැන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අලුතෙන් දෙයක් හිතන්න. දැන් අපි ගත්තොත් ජෙෆ් බෙසෝස්. එයා අපි හිතපු චින්තනය සම්පූර්ණ Amazon එකකින් වෙනස් කරා. right? එතකොට අපි ගත්තොත් සර් රිචඩ් බ්‍රැන්සන්. එයා මුලින්ම ස්පේස් හොලිඩේ එකක් එයා තමයි ගෙනාවේ. එතකොට මෙහෙම හිතන්න ඕනි. මේක කොහොමද එළියට දාන්නේ? කොහොමද මේ චින්තන එළියට ගේන්නේ? So once Sir Richard Branson started his space holiday in Virgin Galactic, එයා තීරණය කරනවා මේ ස්පේස් එකට යන එක හරි ලේසි. If you book a flight today, a rocket today, you can go to space and come back. You can see that beautiful view of Earth. එතකොට දැන් මෙච්චර කල් හිතාගෙන හිටිය ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලා විතරයි මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් දැන් ඔයාට උනත් පුළුවන්. ඒක ෆලෝ කරගෙන එනවා ජෙෆ් බෙසෝස්. එයාගේ ටීම් එකත් ඒ වගේ හොලිඩේ එකක් ප්ලෑන් කරන්න අභ්‍යවකාශයට යවනවා. එතකොට බලන්න මේ හැම දෙයකම මුල් වෙන්නේ ක්‍රමවේදයක්. Everything has a strategy. Everything will has a strategy. Before that, you need to do a market research, external analysis, internal analysis, Porter's 5 forces. බලන්න මේ ඔක්කොම connect වෙන විදිය. So we'll listen to this. දැන් බලන්න property right laws පවා මේගොල්ලෝ බලනවා. ඒගොල්ලෝ මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් දැන් ලංකාවේ තාම Starbucks ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් Starbucks ළඟටම ආපු චේන් එක තමයි ලොකුම චේන් එක තමයි Java Lounge කියන එක. Where they use Starbucks coffee. I'm a very regular and I'm basically Mr. Dulit is one of my good friends and we talk very often. Who's the founder of Kapruka. එතකොට ඔහුගේ විෂන් එක තමයි ලංකාවේ ලොකුම coffee chain එක හදන එක. Indulge with coffee කියන එක. And you can get that feeling. එතකොට ඔවුනුත් outlet එකක් දාන්න කලින් ඒ outlet ඒ surrounding එකේ research එකක් කරනවා. දැන් මේකේ මට කියන්න ඕනේ පුතා බලන්න කොච්චර detail යනවද කියලා ඒක. See how detailed they go in before they make a market entry. That's called adaptability. Also through research.
දැන් බලන්න පුතා මේගොල්ලෝ කොච්චරක් ලින්ක් කරගෙන තියනවද කියලා. That's how they become world famous. දැන් මේක තමයි පුතා අපිත් හිතන්න ඕනේ. We need to be entrepreneurs. We can't just say අපිට මේ ඉල්ලුම නැහැ අපිට කරගන්න බෑ. ඒවා බොරු කතා. We need to expand the business. You need to have a strategic plan. හරි ක්‍රමවේදයක් ඒකට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සමුන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ මේක ඉබේම අතහැරලා දානවා. නමුත් බලන්න Starbucks බොහොම පොඩි තැනකින් පටන් ගත්ත company. It's a very small coffee shop. And today it's a global thing, right? Today you'll be polishing shoes. Tomorrow you can own a shoe shop. Today you'll be brewing coffee in home. Today you can own a coffee shop. This is how you need to think. It's all through strategy. It's all through strategic management. Now see, barista who's inside the shop. Yeah, recommend කරනවා කරන්න ඕන දේ. දැන් අපේ වෙන්නේ අපේ waiter concept එකක් නේ තියෙන්නේ පුතා ඕනම තැනක. දැන් මෙන්න මේක තමයි Starbucks එකේයි ගොඩාක් ලංකාවේ coffee shops වලයි වෙනස. මම Starbucks ගිහිල්ලා තියෙනවා, Costa Coffee එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා, Java Lounge එකට මම නිතරම යනවා. එතනින් ගියාම coffee bean මට ඒ barista concept එක හරියටම තේරුන්නේ. නමුත් when I go to Starbucks in New Zealand, in Fiji, in Changi Airport, or if you feel, I mean, in Delhi Airport, the barista knows exactly what you want. When I say to the barista, I'm very sleepy, he will come and recommend you the sugar shots that you want to take. He will come and recommend you, look, you should have an Americano rather than having a hot chocolate. I met one person in Java Lounge. His name is Sudarshana, right? I'll try to bring him one day, where I'm going to do a recording at Java Lounge very soon with regards to this barista concept, how it influenced the strategy. So when I went and told Sudarshana, look, I'm feeling a bit sleepy and I'm feeling a bit exhausted, he quickly recommends have an Americano and then have a little bit of have an iced Americano with a little bit of sugar. So it's a part of the strategy. The barista is being trained to execute the product. Product execute කරන්නේ ඇතුලේ team එකත් train කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ළඟදි දවසක මම family එකත් එක්ක ගියා McDonald's outlet එකට රාජගිරි. French fries සම්පූර්ණයෙන්ම කරවෙලා. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Price එකත් high, but the product delivery is bad, meaning the overall global strategy of McDonald's is failing in රාජගිරිය. එහෙම වෙන්න බෑ. මම එයාට අඬ ගහලා ගියා පුතා මේ කොහොමද කන්නේ මේක? එතකොට තමයි replace කරේ. So the cost, that dissonance අර පොඩ්ඩක් ඔයගේ ඔළුවේ අඩු වෙනව නේද? අයියෝ මේගොල්ලන්ට මේක කරගන්න බෑනේ කියන එක අඩු වෙනවා. So that means you're not maneuvering the strategy. You're not
your formulated strategy is not that great. It's falling somewhere right now. Okay, let's go forward. Absolutely. While he was making the coffee, my experience was at New Zealand, when actually I've been employed to Starbucks. I've been asked to speak to the customer while making the coffee or the chocolate. And I had that same experience in Changi Airport. When I was hungry, I moved to Starbucks and I ordered a piece of sandwich and a hot chocolate. The barista talks to you. So that clicked, oh, it's a global strategy. That goes Starbucks a very long way. And it becomes very close to you when the strategy is right, guys. When the strategy is absolutely happening brilliantly, that product or service becomes your service. If you look at insurance companies, most of the insurance companies overseas don't take weeks to deliver your paycheck. Sorry, not the paycheck. Deliver your insurance check, your claim check. Within days, they'll come and give it to you. That gives a kind of a pleasing mentality that you need to stick to this brand, and you're stuck with this brand. You can't move out. තමුන්ගේ ඔළුවට දැනෙනවා හරි සහනයක්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක. ඒක තමයි corporate strategy එකකින් කරන්නේ. පුළුවන් තරම් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමුන්ගේ ඔළුවට කිට්ටු කරන. ඒක තමයි පුතා අවුරුදු 70ක් අවුරුදු 100ක් ආයතන රන් වෙන හේතුව. right ආයතනයක් පටන් අරගෙන අවුරුදු 5ක් 10ක් යනකම් ටිකක් අමාරුයි රන් කරන්න. නම් ඊට පස්සේ establish වෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි ලංකාවේ ආයතන ගන්න. සිද්ධාලේප, හරිස්චන්ද්‍ර, Melbourne biscuits, Manchi biscuits, Elephant House. දේශීය ආයතන අපේ ජීවිතවලට ගොඩාක් කිට්ටු වෙලා තියෙනවා. Meaning their strategy is perfect. මේක බලන්න මේක දැන් අදටත් වෙනවා. cost of living කොච්චර උඩ ගියත් Starbucks මේක ඔයාට satisfied නැත්නම් coffee එක ආයි හදලා දෙනවා. Now that's customer care, that's customer strategy. So ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම strategy ටික එකතු වුණාම තමයි අර strategy formulation එක customer ට යා වෙන strategy formulation එක එන්නේ. Right. Now, what I want to tell you is that this is a fantastic case study. You can listen to the next 8 minutes and see over and over again how Starbucks delivers this to you. Now, I want you all to do the same to your family. Just make a family coffee for your dad. And you ask from your dad any particular level of sugar that I need to put it for you. Just be the barista and see how happy he is. So guys, strategic marketing, branding, or sales, whatever, starts from home. It's a little concept that we need to know. So this is very easy to fathom. මේක හරි ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ක්‍රමවේද ටික හරියට තියනවා නම් ආයතනය රන් වෙනවා. ආයතනය රන් වෙනවා කියන්නේ customers satisfied වෙනවා කියන්නේ. ඒකේ කොතනක හෝ අවුලක් තිබේ නම් ඒ කියන්නේ ආයතනය හදාගෙන වැටෙනවා. right. අපි බලමු එහෙනම් අද lecture එක ඕගොල්ලෝ මේක බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. Let me switch to my
original presentation right now. That is our next presentation for today, that is 20th of June. Let me come back. Let me share the screen with you now. Okay. Okay, there's a little issue happening. Let me see. Yeah, so let me reduce that and go to strategic management. Yeah, just give me a minute, bear with me. I need to go to strategic management 5. That is the 20th lecture. It's opening right now. So strategic management is very easy to understand because you need to study case studies to understand the whole thing. So let me now take you through to that section. Okay. So 20th June version, 5th lecture. So give me a minute as it comes to yeah. So let me close all these. Yeah, as it runs through the presentation, certain little technical issues also propping up. Yeah, here we go. Now it's all okay. Ready to go for the 5th lecture. Here we go. Right. So strategic management lecture number 5. Today we are on implementation strategy. Now, how are we going to implement? Now, you all know, you have seen how implementation of a strategy is going to be. So the 5th lecture, I'm going to show you some examples. Now see, inspiring goodness made us your most loved biscuit brand. LMD most loved biscuit brand. Melbourne became that inspiring goodness. And see, now it's been executed to be your loved brand. So when you execute the strategy, you need proof to see that it's working. Then මේකෙන් පේන්නේ ලංකාවේ ආදරණීයම වෙළඳනාමේ බවට මැලිබන් පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර එදා අපි කරපු දේ නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ implementation strategy එක හරියටම perfect කියන එකේ උත්තරයක් මේක. උදාහරණයක්, right? අපි ඊළඟ එකට ගිහින් බලුවොත් මැලිබන් කිරි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න 2004 මේක රීලොන්ච් කරේ. මේක තිබුණේ මැලිබන් මිල්ක් කියන එක. මේ කිරි කියන නම අපි හැදුවේ. right? මමත් මේකට ඇඳුනා මමත් මේකේ කොටස්කාරයෙක්. එතකොට මේ මැලිබන් කිරි කියන concept එක අපි දන්නවා ප්‍රතිවාදීන් ගොඩාක් ඉන්නවා මේ කිරිපිටි වෙළඳ පොළ තුල. There are a lot of competitors in this whole milk powder market. But how we are going to differentiate from the competitors? Answer is, we started a campaign called Melbourne Kiri Abedane. Right? එතකොට මරණයට කැප වෙලා ඉන්න ගවයෝ, right? නිදහස් කර ගැනීම තමයි මේකේ අරමුණ. එතකොට හැම කිරි පැකට් එකකින්ම රුපියල් 5ක් වැනි මුදලක් අපි වෙනම account එකකට බැර කරලා හැම පොය දවසකම මැලිබන් නිවසේ කිරි ගවයෙක් නිදහස් කරනවා. දැන් ඔබ දැක්කා Starbucks එකේ CSR strategy, corporate social responsibility strategy. ඒගොල්ලෝ backward integration එකකට ගිහිල්ලා පස්සට ගිහිල්ලා integrate වෙනවා coffee හදන අයත් එක්ක. ඒතකොට උන්ගේ රස්සාවල් නැති වෙන්නේ නැහැ. මේකත් ඒහා සමානයි. පුතා දැන් මේක ඇත්තටම CSR එකක්. කවදාවත් නිකන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. යම් කිසි මුදල් වටිනාකමක් ඒකට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි strategy formulation එකේ පළවෙනිම දේ. මුදල් නැතුව යමක් සමාජයට දෙනවා නම් ඒක donation එකක් වෙනවා. නමුත් corporate social responsibility කියන එක. එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ වෙළඳ නාමය හෝ ආයතනික නාමය උඩට ගෙනියන්න ගන්න උත්සාහයකදී අපිට කරන ලද ක්‍රියාදාම වල
customer convince එකකුත් මූල්‍ය දායකත්වයකුත් තියෙනවා. මේක තමයි මැලිබන් කිරි අබේදානය කියන එකෙන් අපි හැදුවේ. එතකොට මේ මරන්න කැප වෙලා ඉන්න ගවයෝ අපි නිදහස් කරගන්න. right? පෝෂණය යහගුණය සපිරි මැලිබන් කිරි අබේදානයේ ගව සම්පත සුරකින මහඟු සත්කාරය. ඔබ මිලට ගන්න සෑම මැලිබන් කිරි පැකට්ටුවකම මරණයට කැප වූ ගවයෙකු සතිපතා නිදහස් කිරීමට මුදලක් වෙන් කරගනු ලැබේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේක නිසා අම්මගේ ආදරය වෙන්න පුළුවන් තාත්තගේ රැකවරණය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ අපේ මේක සිංහල බෞද්ධ රටක්. සිංහල බෞද්ධ රට තුළ මස් කෑම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරලා තියෙන වෙජිටේරියන්ස්ලා ඉන්නවා සිංහල බෞද්ධයෝ. එහෙමනම් ඔවුන් සමාජයට අපි යමක් මේ බෞද්ධ රටේ අපි සමාජයට යමක් දිය යුතුයි. එහෙමනම් ඒකට හොඳම දේ තමයි මරණයට කැප වෙලා ඉන්න ගවයෝ නිදහස් කිරීම. කිරි ගවයෝ. අපි මේ වගේ ගවයන් නිදහස් කරලා තියෙනවා දහස් ගාණක්. එතකොට ඒක අතිසාර්ථකයි. එතකොට ඒක ස්ට්‍රැටජික එක කොටසක්. සමාජයට යම්කිසි දෙයක් දීම. සමාජගත කිරීම. socializing or give back to the society. Give back something to the society. That's part of the strategy. Then product එක විකුණ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. service එක විකුණ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. නමුත් සමාජයට යමක් ආයතනයකින් දිය යුතුයි. Starbucks, Coca-Cola, Apple, Samsung, BMW, Merck මේ හැම අය ගාවම මේ ස්ට්‍රැටජි එක තියෙනවා. මේක තමයි ස්ට්‍රැටජි ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට concept එකක් තියෙනවා පුතා balance scorecard කියලා. මේ balance scorecard එක measures 4කින් අපි ලකුණු කරනවා. එකක් financial perspective එකෙන් බලනවා, internal business perspective එකෙන් බලනවා, innovation and learning perspective එකෙන් බලනවා, customer perspective එකෙන් බලනවා. මෙන්න මේක තමයි Porter's call the generic strategies cost leadership, no frills, but it has to become a balance. It has to come into a balance scorecard. ඔයගොල්ලෝ YouTube video එක දීලා තියෙනවා බලන්න. මේවා ඈඳන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අර assignments වලට සහ exam එකට. Financial perspective, return on capital employed, cash flow, project profitability, profit forecast reliability, sales backlog, internal business perspective, hours with customers on new work, tender success rate, rework, project close out cycles, innovation and learning perspective, percentage revenue for new services. If I take a few staff attitude surveys, customer perspective, pricing index, customer ranking service, customer satisfaction service. බලන්න balance scorecard එකේ මේ aspects 4 ආවේ නැත්නම් මේ measurements 4 complete වුනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ strategy එක දුවලා නැහැ. ඒතර customer ට යමක් දිය යුතුයි, internal customer ට යමක් දිය යුතුයි, financial gain එකක් තියෙන්න ඕනේ, innovation and learning perspective එකකුත් මේ strategy එක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි තව measurement එකකට යනවා. දැන් බලන්න financial performance කියලා ගත්තොත් මේ balance scorecard එක අපි ඔප්පු කරලා තියෙන විදිය, මැලිබන් වගේ ආයතනයක් ඔප්පු කරලා තියෙන විදිය, financial performance, great place to work කියන එක. great place to work කියන certificate එක අපිට ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඒ තැන සෑහෙන්න හොඳයි වැඩ කරන්න කියන එක. ඊළඟට best exporter of the year example. ඒ කියන්නේ මේ financial performance හොඳයි කියන එක. right. ඊළඟට අපි යනවා අපි තවත් එකක් පල්ලහැට යනවා internal capacity, internal capability. ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ තියෙන capabilities. අභ්‍යාසලාභී යන්ත්‍රිකයාකරන qualified අය ගන්න. qualified sports කට්ටිය ගන්න මේ brand එක වැඩි කරන්න. ඒතර අපි තව එකක් ගත්තොත් innovation and learning. දැන් මැලිබන් කිරි විතරක් නෙමෙයි, දැන් මැලිබන් malt එක තියෙනවා, මැලිබන් යහපෝෂ තියෙනවා, තේ තියෙනවා, කෝපි තියෙනවා, විටාජෙන් තියෙනවා, slim මැලිබන් slim එක fit and slim කියලා එකක් තියෙනවා. innovations and learning. මෙහෙම කරනකොට මිනිස්සු ආසයි මේ ආයතනය තුළ වැඩ කරන්න. මිනිස්සු දන්නවා sustainability එකක් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. right. මැලිබන් කෝපි, right. ඊයේ පෙරේද introduce කරපු customer perspective. ළමයි ඉන්නවා අපේ customers විදිහට. වැඩිහිටියයි ඉන්නවා. right. ස්පෝර්ට්ස් කරන අය ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මොනවද දීලා තියෙන්නේ? එතකොට තමයි balance scorecard එක හරියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පින්තූරේ මම පෙන්වන්න ඕනේ මේක අති විශේෂ පින්තූරයක්. මේ 2000
හතේ අටේ හරියේ මෙලමයින් ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවෙ බිස්කට් වල මෙලමයින් කියන ප්‍රශ්නය ආපු වෙලාවෙ ප්‍රධාන විධායකතුමා, the CEO of then CEO of Maliban Biscuits, Mr. Lakshman Veerasuriya, and the director board gifted a melamine testing machine to the president of Sri Lanka, right? Honorable Mahinda Rajapaksa, right? And you can see a very famous face, Mr. Harisiri Vitanage, also in this picture. We gifted the melamine testing machine because competition is saying melamine is in your biscuit. So we said, okay, fine, you take it. Here's the machine. These are strategic moves. These are strategic initiatives to keep the company going, to keep the company image going. We are very ethical. We were very, very straightforward because there's no issues in our biscuit. For over generations, we don't do any crazy things. So we answered the critics of the competition. That's how companies behave. They protect their ethics. I told you before. That's how strategy is being implemented. So this is one of those examples, right? Corporate governance. Now here it goes. Link you all have to go and see this and apply in those your assignments when it comes to live delivery. Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of the companies. The shareholders' role governance is to appoint directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. So corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. කොහොමද මේ entity එක govern වෙලා යන්නේ? So please go to the link and find out more details. 60 years of Maliban came through. How? Because they had the right people in their director. Business ethics. Business ethics is the study of appropriate business policies and practices regarding potentially controversial subjects, including corporate governance, inside trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility, and fiduciary responsibilities. What is business ethics? Business ethics is a practice that determines what is right, wrong, and appropriate in the workplace. So you can't move away from it. Honesty, avoid conflicts, compliance is relevant informations, law abiding, fulfillment commitments, those are business. Please go to YouTube, the link, and find out more about this business ethics. You can see I was leading the entire team under the flag of Yahaguning. You can see how ethically we are, and we created the largest lemon puff biscuit as a world record. This record, which set on 18 November 2010 and was broken by a reputed local biscuit manufacturer, House of Maliban. It was there and we broke it, right? So that's how we ethically competitively moves with a strategy. Reward systems. Reward systems refers to all the monetary, non-monetary, and psychological payments that an organization provides for its employees in exchange for the work they perform. Reward schemes may include extrinsic and intrinsic awards, retainers, commissions, boost employee confidence, satisfaction, and also I have seen that in many times in my 32-year-old corporate career, right? Award ceremonies to select the best sales rep all island, best area manager all island will boost the morale of the sales force. Then comes final to organizational design. Strategy, people, operations, law. Inside that, in that Venn diagram, the core is the organization's design. Organizational design is the process of aligning the structure of an organization with its objectives, with the ultimate aim of improving efficiency and effectiveness. I told you, vision,
mission, objectives, and goals. So everything has to be aligned to the objectives. That forms the design of the organization because people need to follow those. Then what is the organizational culture? I told you. Organizational culture is the collection of values, expectations, and practices that guide and inform the actions of team members. Think of it as the collection of traits that makes your company what it is. අපේ ගෙවල් වලත් culture එකක් තියෙනවා, right? Then අපි ගත්තොත් innovation, aggressiveness, outcome oriented, stable, people oriented, team oriented, detail oriented මෙහෙම වුණාම මේ culture එක form වෙනවා ලස්සනට. Unilever's, Nestle මේ වගේ global companies අදටත් run වෙන්නේ එහෙමයි. ඒ culture එක winning culture එකක් වෙන්න ඕනේ. Right? So that's about the culture. Please go to the YouTube link and see how Melbourne gives when they win an award, that joy is being shared with the customers. So that's the culture. Right. So that's it for today. And you have at least 5 YouTube links to study and gain knowledge about strategic management, execution, and implementation. And until I see you again, study these and come prepared for your assignments and your Viva that's going to happen as a very a comprehensive exam. Thank you very much.